Imagina descubriría que la mentira que inventaste para salvar tu matrimonio vuelve ti, en una bolsa mojada, dejada en tu puerta, por alguien que jamás debió saberla. Quien lo hizo? Y por que ahora, cuando todo está a punto de romperse. Esta historia te llevará a un final que nadie vio venir. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador. María respiró hondo. El olor a café frío flotaba en el aire. Sus manos temblaban sobre la mesa. El mensaje de Elena seguía abierto en su teléfono. Una ecografía. Blanca. Clara. Inevitable. María sintió un vacío seco en la garganta. Como si una mano invisible la apretara con fuerza. Sus ojos recorrieron cada sombra de la cocina. El reloj marcaba un tic lento. Profundo. Cansado. Ella apoyó la frente en la mesa. El contacto con la madera le resultó áspero. Como si la realidad quisiera rasgar la piel. Escuchó pasos. Firmes. Acercándose desde el pasillo. Era Daniel. Su respiración parecía pesada. O tal vez era la de ella. María levantó la cabeza de golpe. La luz amarilla del foco le quemó los ojos. Daniel se detuvo en la puerta. Sus pupilas se clavaron en el teléfono que ella sostenía. El frunció el ceño. La tensión llenó el aire como un vapor espeso. María tragó saliva. No sabía si habla. No sabía si correr. Daniel avanzó un paso. Ella retrocedió instantáneamente. El suelo crujió bajo sus pies. Un sonido agudo. Inquietante. Eléctrico. María sintió un frío subtle por la espalda. Daniel tomó el teléfono. Lo miró. Su mandíbula se tensó. El silencio se volvió insoportable. Ella observó como él respiraba hondo. Lento. Con una calma que la asustó más que un grito. Su voz finalmente salió. Grave. Corta. Firme. Aciqya lo sabes. El aire pareció perder temperatura de inmediato. María sintió que el peco se le cerraba. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa. El golpe fue suave. Pero retumbó como un trueno en la mente de ella. Sus manos seguían temblando. No podía detenerlas. Daniel la observaba sin parpadear. Como si quisiera leer cada pensamiento que intentaba esconder. María bajó la mirada. El suelo se movió ligeramente. O al menos eso sintió ella. Una vibración falsa. Producto del miedo. La luz del foco parpadeó. Un destello rápido. Blanco. Inesperado. Daniel respiró hondo. Su pecho subió y bajó con lentitud. Una calma peligrosa. Silenciosa. Ella escuchó el latido de su propio corazón. Golpeaba fuerte. Demasiado fuerte. Le dolía en los oídos. Daniel se acercó otro paso. El olor a su colonia llenó el espacio entre ellos. Un aroma familiar. Caliente. Doloroso. María cerró los ojos por un segundo. Solo uno. Pero bastó para que un torrent de imágenes la golpeara. El día que decidió fingir el embarazo. La farmacia. El test falso. La carga arrugada escondida en el cajón. El miedo. La desesperación. La sensación de que todo se desmoronaba. Y ahora esto. La ecografía real de Elena. La evidencia que no podía destruir. María abrió los ojos. Daniel seguía ahi. Más cerca. Más serios. Ella dio un paso atrás. La mesa chocó con su cadera. Un impacto seco. Corto. Daniel inclinó un poco la cabeza. Su mirada era una mezcla que ella no supo descifrar. No era ira. No era tristeza. Era algo distinto.
Algo que halo la sangre de María. El hablo. Su voz bajo aun más. Un tono que casi rozaba un susurro. Que pensabas hacer ahora? La pregunta la atravieso por dentro. María sintió un hormigueo en las manos. Sus dedos se entumecieron. El aire se volvió pesado. Casi irrespirable. Ella abrió la boca. Pero nada salió. Ni una palabra. Ni un sonido. Daniel apoyó las palmas en la mesa. La madera crujió bajo su peso. Muy despacio. Muy controlado. Sus ojos se oscurecieron. No por rabia, sino por algo mucho peor. María dio otro paso atrás. El borde de la silla le rozó la pierna. Un roslev. Pero suficiente para sacudirla. Daniel volvió a hablar. Más firme. Más profundo. María, quiero que me digas la verdad. Ella tragó saliva. Su garganta ardía. El silencio se alargó. Demasiado. Casi insoportable. María sintió un nudo en el estómago. Una presión fría. Una punzada aguda. Sus labios se separaron. Su voz salió débil. Rota. Yo solo quería que volvieras. Daniel cerró los ojos por un instant. Su expresión cambió. Muy poco. Pero lo suficiente para encender un escalofrío en la columna de María. Él levantó la cabeza. La miró directamente. Sin pestañear. Y todo esto, dijo él. Todo lo que hiciste, valió la pena para ti. El corazón de María dio un salto. Ella abrió los ojos de par en par. La luz volvió a parpadear. Un parpadeo más largo. Más inquietante. El ambiente se tensó. Como si algo invisible se preparara para romperse. María respiró hondo. Sintió el sabor metálico del miedo. Daniel no se movió. Solo esperaba. Quieto. Firme. Inmóvil. La realidad se volvió opresiva. El silencio creció. Y justo cuando María iba a responder. Un sonido lejano rompió todo. Un golpe. Sordo. Fuerte. En la puerta principal. El golpe volvió a sonar. Más fuerte. Más seco. Como si alguien empujara la puerta con el hombro. María se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un instant. Daniel giró la cabeza lentamente hacia el pasillo. Su expresión cambió. Apretó la mandíbula. Algo en ese sonido lo inquieto. María sintió que las piernas se la aflojaban. Un segundo golpe retumbó en toda la casa. Una vibración profunda. Pesada. El vidrio de un portarretratos tintineó en la pared. Daniel dio un paso hacia la puerta. María extendió una mano. Instintiva. Temblorosa. Espera. Él la miró por encima del hombro. Sus ojos mostraban una alerta silenciosa. No dijo nada. Solo siguió avanzando. El pasillo estaba oscuro. La luz débil de la cocina no alcanzaba a iluminarlo por completo. Un frío súbito salió desde la sombra. Como si la casa exhalara un aviso. María respiró hondo. El olea a pintura vieja del pasillo le raspó la garganta. Daniel se detuvo frente a la puerta principal. Otra vez. Un golpe. Esta vez acompañado de un sonido más inquietante. Una voz. Baja. Apurada. Inintelligible. María avanzó dos pasos. Su piel se erizó. Un escalofrío le bajó por la nuca. Daniel apoyó la mano en el picaporte. María sintió que el corazón se le subía al pecho. Daniel, susurró ella. Algo no está bien. Él no respondió. Giró el picaporte con cuidado. Despacio. Demasiado despacio. El metal chirrió. Un sonido agudo. Cortante.
La puerta se abrió unos centímetros. El aire de afuera entró con un golpe frío. Una ráfaga que apagó el calor del interior. María sintió que los dedos se le entumecían. Daniel abrió la puerta un poco más. La luz del pasillo se mezcló con la penumbra exterior. Y entonces lo vieron. Una silueta parada al otro lado. Quietísima. Como si hubiera esperado ese momento exacto para ser descubierta. María dio un paso atrás sin cura. Su respiración se aceleró. Daniel entrecerró los ojos. La figura avanzó un poco. La luz reveló un destello en sus manos. Una bolsa. Arrugada. Oscura. Mojada por la lluvia. Un olea metálico entró con el viento. María sintió que el estómago se le hundía. Daniel tensó los hombros. La silueta levantó la cabeza. La luz por fin iluminó su rostro. Era Elena. Empapada. Pálida. Los ojos rojos como brasas apagadas. Respiraba con dificultad. María se referó al borde de la pared. Elena apretó la bolsa contra su pecho. Sus dedos estaban rígidos. Fríos. Algo asomaba por la abertura de la bolsa. Algo blanco. Daniel dio un paso hacia ella. Su voz salió firme. Aunque cargada de tensión. ¿Qué te pasó? Elena no respondió. Un temblor recorrió su cuerpo. María no podía apartar la mirada de la bolsa. La lluvia golpeaba el suelo a furia. Un ritmo irregular. Denso. Elena levantó la mano. Señaló directamente a María. Sus labios se movieron. Lentos. Resquebrajados. Ella, dijo con la voz rota. Ella tiene que ver esto. María tragó saliva. Su garganta ardía. Elena extendió la bolsa. La acercó un poco más. El peso de la oscuridad que osoba la entrada de la casa. Y María sintió. Que cualquier cosa que estuviera dentro de esa bolsa. Iba a cambiarlo todo. María dio un paso atrás. El suelo estaba helado bajo sus pies. Daniel miró la bolsa. Luego miró a Elena. Algo en su rostro se endureció. Elena avanzó un poco más. Sus zapatos mojados dejaron marcas oscuras en el piso. María sintió un hormigueo en las piernas. Un temblor que le subió hasta el pecho. Elena levantó la bolsa. La tela húmeda goteó en el umbral. Una gota quedó con un sonido suave. Pero en la mente de María sonó como un golpe. Fuerte. Definitivo. Daniel extendió la mano. Quiso tomar la bolsa. Elena la apartó de inmediato. Rápido. Brusco. Ella primero, repició Elena con la voz rasgada. María sintió un latido violento en las sienes. Elena la observaba sin pestañear. Una mirada fija. Dura. Cargada de algo que ella no lograba descifrar. No era furia. No era tristeza. Era una mezcla que helaba la sangre. Daniel se giró hacia María. Sus ojos parecían pedir algo. Valencia. O tal vez solo respuestas. María dio un paso hacia la puerta. Su respiración era corta. Irregular. Cada músculo de su cuerpo parecía resistirse. Pero siguió caminando. El pasillo se le hizo eterno. La luz amarilla titiló otra vez. Un parpadeo inquieto. Elena retrocedió un paso para dejarla acercar. La lluvia detrás de ella formaba un murmullo constante. Un sonido frío. Penetrante. María se detuvo a menos de un metro. Elena levantó lentamente la bolsa. El contenido se movió dentro. Un movimiento leve. Pero suficiente para paralizarla. María tragó saliva. El sabor metálico volvió. Más fuerte. Más real. Elena respiró hondo.
Sus manos temblarán por primera vez. Esto, dijo ella. Esto estaba en mi puerta. María frunció el seno. No entendió. Daniel dio un paso al frente. Elena aflojó un poco la apertura de la bolsa. Solo unos centímetros. Pero bastó para que un destello blanco apareciera. María sintió un golpe en el pecho. Un papel. Doblado. Manchado por la lluvia. Pero había algo más. Algo rígido. Algo que sobresalía bajo el papel. Un color tenue. Un tono rosado. Elena levantó la mirada. Un brillo extraño cruzó sus ojos. Una mezcla de miedo y determinación. Lo dejaron para mí, susurró ella. Pero el mensaje era para ti. María sintió que el corazón se detenía por un instant. Daniel frunció el seno. ¿Qué mensaje? Preguntó él. Elena estiró la mano. Sacó el papel mojado. Lo sostuvo entre sus dedos temblorosos. Luego lo giró hacia María. La tinta estaba corrida por el agua. Pero las letras seguían ahi. Claras. Inconfundibles. María leyó la primera línea. Su estómago se contrajo con un tirón violento. La piel se le erizó por completo. Un frío seco la recorrió de arriba abajo. Porque reconoció esa letra. Es trazo. Esa firma. Era suya. Daniel abrió los ojos de par en par. María sintió que las piernas casi cedían. Elena dejó caer la bolsa al suelo. El contenido golpeó el piso con un sonido sordo. El papel quedó junto a sus pies. La lluvia seguía sonando a furia. Insistente. Agresiva. María bajó la mirada. Muy despacio. Y vio lo que había dentro de la bolsa. Su respiración se cortó de golpe. Sus manos buscaron la pared para no caer. Un temblor le atravesó la columna. Por dentro. Había algo que ella jamás esperó ver. Algo que no debería existir. Algo que probaba. Que alguien conocía su mentira. Y estaba dispuesto a usarla en su contra. Final de la historia. María se inclinó lentamente. Miró dentro de la bolsa con un nudo en la garganta. Y entonces lo entendió. No era un objeto extraño. No era una amenaza física. Era una verdad condensada. Una pequeña carga. La misma carga del test falso que ella había escondido semanas antes. La misma que había jurado que nadie encontraría. Empapada. Abierta. Expuesta. El papel con su letra estaba encima. Una nota que ella escribió en un momento de desesperación. Una frase que jamás pensó que volvería a ver. Lo único que quiero es que él vuelva conmigo. Daniel la tomó entre sus dedos. La leyó en silencio. Un silencio que dolió más que cualquier palabra. Elena dio un paso atrás. Sus ojos estaban cansados. Agotados de cargar un peso que no le correspondía. Alguien dejó esto en mi puerta, dijo ella. No para haram. No para donarlo a él. Para obligarte a enfrentarlo. María sintió que el pecho se le comprimía. Su mentira había crecido. Había salido de su casa. Había alcanzado a alguien que jamás debió involucrarse. Daniel respiró hondo. Su mirada era clara. Firme. Sin rabia. Sin reproches. Solo verdad. María, dijo él. Nuestro matrimonio terminó mucho antes de esto. Y tú intentaste detenerlo con algo que te destruyó por dentro. Ella bajó la cabeza. Una lágrima cayó en el piso. Fría. Pesada. Elena se llevó una mano al abdomen. Su embarazo era real. Su futuro también. No vine a pelear, continuó Elena. Vine porque Mauritius saber que alguien juga con tus miedos.
Y por esto no pude seguir lastimando a nadie más. María levantó la mirada. Y por primera vez en semanas, respiró sin sentir dolor. La mentira había terminado. El peso se había caído. Daniel dejó la nota sobre la mesa. Se acercó a ella. Su voz fue suave. Honesta. No puedo volver contigo. Pero si puedo desert paz. Ojalá encuentres tu camino. Uno que no dependa de retina a quien ya no pude cuidarse. María asintió. No había más lucha. No había más excusas. Solo aceptación. Elena dio un último vistazo a la bolsa. Luego suspiró. Cuidens, dijo ella. Los dos. Daniel la acompañó hasta la puerta. El sonido de la lluvia entró una vez más. Un murmullo que lavaba la tensión que había llenado la casa. La puerta se cerró. María quedó sola en la sala. El silencio ya no era una amenaza. Era un espacio nuevo. Vacío. Pero suyo. Camino hacia la ventana. El cielo estaba oscuro. Pero entre las nubes se abría un rayo tenue de luz. Una señal pequeña. Pero suficiente. María apoyó la mano en el cristal. Sintió el frío. El real. El honesto. Y por primera vez desde que todo comenzó. No tuvo miedo. Tuvo claridad. Su historia con Daniel había terminado. Pero la suya propia apenas empezaba. Con verdad. Con responsabilidad. Con la posibilidad de reconstruirse. Ella cerró los ojos. Respiró hondo. Y dejó que la última parte de su mentira se disolviera con la lluvia. Fin.